Morning all. We are taking affirmations with feeling. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I love and approve of myself now. I love and approve of myself now. I am worthy of I am worthy of love and abundance. I am worthy of love and abundance. I forgive and set myself free. I forgive and set myself free. I am safe and all is well in my world. I am safe and all is well in my world. I am open to miracles today. I am open to miracles today. I am learning. I am growing. I am doing my best. I am learning, I am growing, I am doing my best. Next, we can go to our Think and Grow Rich book, chapter number 2, Desire, page number 24. The morning after the Great Chicago Fire, a group of merchants stood on State Street looking at the smoking remains of what had been their stores. They went into a conference to decide if they would try to rebuild or leave Chicago and start over in a more promising section of the country. They reached a decision all except one to leave Chicago. The merchant who decided to stay and rebuild pointed a finger at the remains of his store and said, "Gentlemen, on that very spot I will build the world's greatest store, no matter how many times it may burn down." That was more than 50 years ago. The store was built. It stands there today, a towering monument to the power of that state of mind known as burning desire. The easy thing for Marshall Field to have done would have been exactly what his fellow merchants did. When the going was hard and the future looked dismal, they pulled up and went where the going seemed easier. Mark well this difference between Marshall Field and the other merchants, because it is the same difference which distinguishes Edwin C. Barnes from thousands of other young men who have worked in the Edison's organization. It is the same difference which distinguishes practically all who succeed from those who fail. Every human being who reaches the age of understanding of the purpose of money wishes for it. Wishing will not bring riches, but desiring riches with a state of mind that becomes an obsession. Then planning definite ways and means to acquire riches and backing those plans with persistence, which does not recognize failure and will bring riches. The method by which desire for riches can be transmuted into its financial equivalent consists of 6 definite practical steps. First, fix in our mind the exact amount of money you desire. It is not sufficient merely to say, "I want plenty of money." First, be definite as to the amount. There is a psychological reason for definiteness which will be described in a subsequent chapter. Second, determine exactly what you intend to give in return for the money you desire. There is no such reality as something for nothing. Third, establish a definite date when you intend to possess the money you desire. Page number 25. Fourth, create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you are ready or not, or put this plan into action. Fifth, write out a clear, concise statement of the amount of money you intend to acquire. Name the time limit for its acquisition. State what you intend to give in return for the money, and describe clearly the plan through which you intend to accumulate it. Sixth, read your written statement aloud twice daily, once just before retiring at night, and once after arising in the morning.
As you read, see, and feel the believe yourself already in possession of the money. It is important that you follow the instructions described in these 6 steps. It is especially important that you observe and follow the instructions in the sixth paragraph. You may complain that it is impossible for you to see yourself in possession of money before you actually have it. Here is where a burning desire will come to your mind. If you truly desire for money so keenly that your desire is an obsession, you will have no difficulty in convincing yourself that you will acquire it. The object is to want money and to become so determined to have it that you convince yourself if you will have it. Only those who become money conscious ever accumulate great riches. Money consciousness means that the mind has become so thoroughly saturated with the desire for money that one can see oneself already in possession of it. To, do, to the uninitiated who has not been schooled in the working principle of the mind, these instructions may appear impractical. It may be helpful to all who fail to recognize soundness of the 6 steps, to know that the information they convey was received from Andrew Carnegie, who began as an ordinary laborer in the steel mills but managed, despite his humble beginning, to make these principles yield him a fortune of considerably more than $100 million. It may be of further help to know that the 6 steps here recommended were carefully scrutinized by the late Thomas A. Edison, who placed his stamp of approval upon them as being not only the steps essential for accumulation of money, but necessary for the attainment of any definite goal. The steps call for no hard labor, they call for no sacrifice. They do not require one to become ridiculous or credulous. To apply them calls for no great amount of education, but the successful application of these steps does call for sufficient imagination to enable one to see and to understand that accumulation of money cannot be left to chance, good fortune, and luck. One must realize that all who have accumulated great fortunes first did a certain amount of dreaming, hoping, wishing, desiring, planning before they acquired money. Okay, thank you. Highlights ఏమున్నాయి పాయింట్స్ అనేది చూద్దాం. ఏంటంటే that was more than 50 years ago the store was built. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ చూడండి. Every human being who reaches the age of understanding of the purpose మనీ యొక్క పర్పస్ తెలిసినప్పుడు wishes for it and wishing will not bring riches. విషింగ్ అనేది రిచెస్ చేయదు, బట్ డిజైరింగ్ రిచెస్ విత్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, డిజైర్ తీసుకొని ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో పెట్టుకొని అది ఒక వ్యసనం లాగా ఒబ్సెషన్ అయిపోవాలి. దెన్ ప్లానింగ్ డెఫినెట్ వేస్, ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ఎలా వెళ్ళాలి, ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి, ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒకటి, అలా మీన్స్ అక్వైర్ రిచెస్, అది రిచెస్కి వెళ్తుంది. బ్యాకింగ్ దోస్ ప్లాన్స్ విత్ పర్సిస్టెన్స్, ఆ ప్లాన్స్ని పాస్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అవుతామా సక్సెస్ అవుతామా అని కాకుండా పర్సిస్టెన్స్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, పట్టుదలతో చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రికగ్నైజ్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్ విల్ బ్రింగ్ రిచెస్, అది ఫెయిల్యూర్ కాదు, ఎప్పటికీ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ద మెథడ్ బై విచ్ డిజైర్ ఫర్ రిచెస్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్, ఈ డిజైర్ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఈక్వలెంట్గా ట్రాన్స్మిట్ కావడానికి 6 డెఫినెట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. నాకు ఏదో అమౌంట్ కావాలి అని చెప్పుకోకుండా ఇంత అమౌంట్, ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ మనీ డిజైర్, ఖచ్చితమైన అమౌంట్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఫస్ట్ బీ డెఫినెట్ యాజ్ ద అమౌంట్. దర్ ఇస్ సైకలాజికల్ రీజన్, ఏం రీజన్ అనేది చెప్తాడు అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ₹1 కావాలా, ఓకే ₹1 కావాలి.
డిటర్మైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై ఇంటెంట్ టు గివ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ద మనీ యూ డిజైర్. ఆ మనీ రావడానికి నువ్వేం చేయాలి అనుకుంటున్నావు అనేది డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎలా చేయాలి దానికి, అంటే ఆ ₹1,00,00,000 సంపాదించడానికి నా దగ్గర ఏమేమి వేసి ఉన్నాయి అని చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎస్టాబ్లిష్ డెఫినెట్ డేట్, దానికి ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటా. అంటే నీకు 1 year కావాలా, 2 years కావాలా, 3 years కావాలా అనేది చేసుకోమంటున్నాడు. 4th, క్రియేట్ ఏ డెఫినెట్ ప్లాన్, దానికి ఒక డెఫినెట్ ప్లాన్ పెట్టుకోమంటున్నాడు. ఆ ప్లాన్ పెట్టుకొని దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోండి. పుట్ దిస్ ప్లాన్ ఇంటూ యాక్షన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, రైట్ అవుట్ ఏ క్లియర్ కన్సైజ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ మనీ యూ ఇంటెంట్ టు అక్వైర్. అక్కడ కన్సైజ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి అని అంటున్నాడు. ద స్టేట్ వాట్ యూ ఇంటెంట్ టు గివ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ద మనీ, క్లియర్లీ ద ప్లాన్ త్రూ విచ్ యూ ఇంటెంట్ టు అక్యుములేట్ ఇట్. స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి అంటున్నాడు. దాన్ని ఏం చేయాలి, ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకొని రీడ్ యువర్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లౌడ్ ట్వైస్ డైలీ. డైలీ కూడా నేను డైలీ చదవాలి. ఎప్పుడెప్పుడు చదవాలి, వన్స్ జస్ట్ బిఫోర్ రిటైరింగ్ అట్ నైట్, వన్స్ ఆఫ్టర్ రైజింగ్ ఇన్ మార్నింగ్. పనుకొని లేచేటప్పుడు, తర్వాత నిద్రపోయేటప్పుడు కంపల్సరీగా యాజ్ యూ రీడ్, సీ అండ్ ఫీల్ అండ్ బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్రెడీ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద మనీ. చదువుతూ, దాన్ని చూస్తూ, దాన్ని చదువుతూ, ఫీల్ అవుతూ, బిలీవ్ కావాలి ఇది నా దగ్గర ఉంది అనేసి. To follow the instruction described in these steps, it is essentially important that you observe and follow instructions in the 6th paragraph. You may explain it is impossible for you to see yourself before you actually have it. నీకు కష్టం అవుతుంది, అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, హియర్ ఈజ్ వేర్ ఏ బర్నింగ్ డిజైర్ విల్ కమ్ టు యువర్ హెడ్. ఇక్కడే మనకు ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ట్రూలీ డిజైర్ ఫర్ మనీ keenly that your desire is an obsession. డిజైర్ ఉంటేనా డిఫికల్టీ కన్విన్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ విల్ అక్వైర్ ఇట్. నువ్వు కంపల్సరీగా దాని గురించి అనుకున్నావు అంటే నీకు ఆలోచన వచ్చేస్తుంది, నువ్వు ఎలా చేయాలి, నువ్వు ఎలా ఎంత అమౌంట్ కావాలి అని అనుకుంటున్నావు అనే దానికి చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇంకొకటి, ఓన్లీ దోస్ హూ బికమ్ మనీ కాన్షియస్ అక్యుములేట్ రిచెస్. మనీ కాన్షియస్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. మనీ కాన్షియస్గా ఉండి ఇది నేను ఆల్రెడీగా అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పుకోవాలి. దీన్ని థామస్ ఏ ఎడిసన్ కూడా చేసుకున్నాడు. ఇది అప్రూవల్ అయింది ఫర్ డెఫినెట్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ గోల్. అంత పెద్దవాళ్ళే చేసినప్పుడు మనం చేయలేమా, ఇది మనం ఆలోచించాల్సిందే. ఓకే, ఇది మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ రేపు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనడా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. అండ్ చాలామంది పిల్లలకి దీన్ని రీచ్ అయ్యేలాగా చేయండి. వాళ్ళకి మనం థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ గురించి మనం నేర్పిద్దాం. కార్నెగీస్ ఒక ఐడియాని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.